B'reshut Kal HaKadosh, everybody, welcome. B'ezrat Hashem should give us baracha, tzlacha, b'riyut, arbe d'siyat d'shmaya, Igor Eliyahu ben Nadia, Salmon ben Nadia, וגם קיניר דניאל בן מיכאל, בריאות, וגם מולה אברהם בן רפאל, וגם את הברו ישראל רובינוב בן בכור בריס. קדוש ברוך הוא תן לכם בריאות, הרבה דסייעתא דשמיא, שיתקיים הפסוק וריק אותי לכם ברכת בלי די שיבלו בשבתכם ואומר די, וגם את יצחק בן לאה. ברכה, הצלחה, בריאות, וגם פרנסה טובה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. 1000 הבדלות בין המתים לחיים, לעילוי נשמת אבנר ארתור בן דלבר, רוח השם תנחנו בגן עדן הוא וכל השוכבים עמה בכלל רחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. And whoever is not able to say Kaddish for the people, בזכות התורה, Torah is much greater than a Kaddish, בזכות התורה that we're learning, הקדוש ברוך הוא should lift him up מעלה בעזרת השם. וכן יהי רצון ונאמר אמן. פני מנחל מגור, זיכרונת צדיק קדוש לברכה. We continue learning of our book, נפשית תדום. נפשית תדום, following talks about right now, how the tzaddikim used to get disrespected, and people used to disrespect them, and they used to get disrespected by themselves. עלה השמיימה בסערה בשנה תשנ"ו. About 24 years ago, a rabbi, he went to the heavens, which means he passed away. לכפר על עוונותיהם של כלל ישראל. Rav Pnei Menachem Migur, he went to Shamayim for the Jewish people, mechaper avonotehem, that it says each time that tzaddik passing away from this world, he takes all the sins, mechaper, so chas v'shalom, bad decrees should not come to the Am Yisrael. Kifi hayid sha'ot spurot, לפי נסתלקות הפליאות, לפני שהתמנה אדמון, לאחר נסתלקות של אחיו, לב שמחה. היה ראש ישיבת שפת אמת בירושלים. He was the Rosh Yeshiva of Sefat Emet in Yerushalayim. So what is it telling us? Gaon muflak baki b'chol echadrei Torah. Very genius, and he's very Gaon Olam. Gaon Olam, which just means he knew every part of the Torah. Tzaddik kadosh v'nora. He was a tzaddik, v'kadosh, holy, v'nora, very high level. Shekol motzi pi yitkayem b'mela'o. Everything that he said, Rabbeinu Migur, everything he said, it became true, which just means any blessing or anything he said, that's what happened. הביזו עצמו היה מחמד ליבו של פני מנחם, לדביון להם של החסידים ומשמשיו. He says, the Hasidim of the Rabbeinu Migur, he says, the Hasidim got very, very surprised of what he used to do. And Shamash, which just means that used to walk with him all the time. שמעולם לא ידע איזה פתע מצפה להם במחיצת רבם באוהב נערוץ. He says, they never expect the same way that the rabbi used to act. He never used to act the same way, which is today is something else, tomorrow something else, every day is something new. אספור שני פנימים שמעתי מקרוביו משמשיו. He says, let me give you 2 stories from his close ones, the Hasidim, and from his Shamashim. אחד בעת סיום הגיגי של התלמוד ירושלמי בבני האומה בירושלים. He says he finished מסכת חגיגה ירושלמי, the Talmud. He finished it, and everybody gathered when he finished. Thousands of people. בעמוד גדולי הרבנים. Many גדולי רבנים came to the what? To his סיום מסכת חגיגה. וראשי ישיבות, that people that controls the yeshivot, which is owns the yeshivot. והשתתפו קהל אלפים, thousands of people came in. הזמן פתע מנחם, לבנות הנאומת כדי לעשות את דבריו, הוציא הרבה מכיסו מעטפה, שלא תהיה אלא הזמנה לחתונה. So he says, somebody gave him an envelope that invited him to the wedding. להתחיל כביכול לקרוא ממנו, כמו שתעשה כוכתגי גמגמים מקרואות. Somebody is giving him an envelope, and he started reading the envelope,
and he starts stuttering. Stuttering, which just means he almost cannot read it. בלבול במסכנות, ושיבוש דברים יודע היטב בעל פה. He knew the whole thing, memorizing it. But pretend like he starts stuttering and does not know how to read. לדהים של כל הנבוכים, איך צריך לומר חסידיו לקו בהלם? Everybody חסידים, they became very, very surprised. בעמד אחר, פני מנחם, יושב בשולחן מכובדים בחתונה, לקרוב סוף סעודה, כל המצער בקול רם. He says one time he was sitting in a wedding, and he says to the waiter in a loud voice, מליצר, he says, my waiter, אולי אפשר לקבל גלידה? He says, excuse me, waiter, can I have ice cream? מליצר הביא את הגלידה. He brought him the ice cream. מבלי שיראו, שפך כף המלח בתוך הגלידה, ואחר כך בלע אותו כדרך עם הארצות הזולזים. So he says, he brought him the ice cream, and the ice cream, he spilled melach as salt, and he swallowed it like an Ama Aratzim. The way Ama Aratzim, because Talmidei Chachamim cannot eat like a regular person. He says he did it like an Ama Aratzim. Like everybody would do it, like he's hungry, there's no other food. והנה שוב בקול רם מליצר, and he says again, waiter, אולי אפשר לקבל עוד אחד? He says, can I accept another one? Another ice cream? וזלל את הגלידה והשנייה באותו צורה. He said the same thing. He put the salt and he swallowed it. מחזה קטנות טרם תם, פני מנחם קורא למצר. אולי אפשר להביע גלידה לחתן. He says, third time. Can you bring a glida? Can you bring an ice cream to the bride? Groom, for the men. She'ayla tov al alev. Says he likes the ice cream. Give it to him, please. To the chatan. פני מנחם קדוש עליון מסר נפשו על כלל ישראל, לא ריחם על עצמו, נהג מנהג ביזיון, בעצמו באכזריות ממש, אך תמיד בשמחה וטוב לבב. He says he all the time got disrespected and he was disrespecting himself, so michaper avonot shel Am Israel. And they say he was all the time, in the inside he was always happy. And he was complete with his heart. Rabbeinu Yochanan, Talner, Rebbe mi Beit Vagan. So Rabbi Yochanan was the Rebbe in our times from the Beit Vagan. It's in Eretz Israel. הטלנה רבנו מבית וגן היה רב אומן בביזוי עצמו. He used to get disrespected and disrespected himself. רגיל היה להשפיך עצמו עד עפר ממש. He used to put himself so down to the ground. אך בד בבד כיבד את היהודי פשוט ביותר מכובד ממלאכים. He says, but when he saw another יהודי, he used to respect him more than the way they respect kings. He used to respect another Jew. הוא פעל ישועות בקרב הארץ. He did a lot of miracles in עם ישראל. בפרט באמצעות הביזיון עצמי, especially when he disrespected himself. פעם הטנלר להתפלל בשבוע שלם על חולי מסוכן. There was a one sick person, he's about to die. And Rav Tanler used to pray for him. להרגיש שתפילתו מרובד אינו מתקבלות. He's feeling it. Does his prayer does not get answer. He's feeling it, his prayer does not getting answer. לאחר תפילה שבת בבית המדרשו יצא עם נכדיו, מספר מקרובו להגיד מזל טוב. He says he comes out, the rabbi with his nephews, and he says, grandsons, and he says, tell me מזל טוב. בקידושה רבה בבית כנסת סמוך, על המשמחה כיבד את רבי קיות והשיב אותו בראש השולחן. And he went to another Bet Knesset and they put him in front of the shulchan, which just means they put in the front. הטל על הרים בתוכה רגל כראשה גלה, בידיים כמו אחד הריקים, מוחזים, אמר ברכת שהכל בחופוזה, ודחס את הדברה בפיו, וכל עלית התיכה שנייה שלישית, עתים של הכל הננוחים. So everybody is watching after him. He's acting, he's swallowing,
He's stuffing the food in his mouth. That's not the way it's supposed to be done. לאחר שאמר ברכת אחרונה, שהכל he said very quick, and he said ברכת אחרונה, the last blessing, the final, וקם להתחיל למלוא כיסו ללבושו על יתרת עתיכות גילה שנותרו בצלחת. במהרה גלה נהיה למרק נוזל. כדבר אחד מהקרובים שרואה את המחזה, מבין, במה עיניו כמעט התעלפו מרוב בושה. He says, we went to him to the party, and he acted very, very disrespectful. And he put food in his pocket and started leaking from his pocket. And they got disrespected. The close ones got disrespected. למחרת נודע שיכול ליוצא מכלל סכנה בדרך פלא. He says tomorrow, the next day when he did to himself, the next day the person that is sick, that is almost dying, he said happy miracle. He came out of the hospital. He came out of the hospital. לחש הדנתר לאותו קרוב, ידעתי שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את תפילות שלי. He says, I knew that הקדוש ברוך הוא would not accept my prayer. עבור אותו חולי. He says, I pray for that sick person, he would not accept my prayer. אז עמדתי את השם יתברך בפני עבודה, ביזיון הוא מוכרח לקבל. But he says, if I'm going to accept upon myself disrespect, like I disrespected, Hashem will accept the prayer. סוד הביזיון עצמו טמון במדרש. רבי אליעזר אומר, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. Rabbi Eliezer says this is a general rule. If there's a judgment inside this world, which means in here, from Shamayim, they're not going to give him a judgment. They're not going to give him disrespect. They're not going to give him the problems. If a person taking the problem and getting disrespected in this world, Rabbi Eliezer ben Yaakov says he's not going to get from Shamayim. במדרש תנחומה פרשה משפטים פרק ה', that's what it says. הקדוש ברוך הוא לא צריך להשפיל מי משפיל את עצמו. הקדוש ברוך הוא does not need to put him down, whoever puts him down in this world. מה רבי זושה? מי שמשפיל בעיני עצמו זוכה לראות את גדולי השם יתברך. He says, if a person puts himself down in this world, he's going to see how Hashem is big and great. So we learn over here that somebody getting disrespected or acting improperly, and he wants his prayer to be accepted, that's the best way to do it. So בעזרת השם, השם should give us ברכה, הצלחה, בריאות, הרבה דסייעתא דשמיא, וכן יהי רצון ונאמר אמן.